Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today we will learn on the chapter 5, which is the book of prime entry. Okay, untuk chapter ni actually untuk menceritakan apa yang you telah belajar dalam chapter 4. So, you have to remember dalam chapter 4 kita ada sentuh tentang journal dan ledger. So, dalam book of prime entry, kita nak tahu what is book of prime entry. Okay, next. At the end of this lesson, students should be able to identify or explain the stage in accounting. The second one, to identify the different type of journal and ledgers, and record the source document to journal and posting ledgers. And the last one, prepare trial balance. Okay, prepare trial balance kita takkan cover in this topic. Kenapa? Sebab dalam chapter yang sebelum ni kita dah cover on trial balance. So sekarang kita nak tahu dari sepanjang yang kita belajar daripada chapter 1 until chapter 4 kita dah cover yang mana. So kita kena tahu stage in accounting. What is stage in accounting? Okay, this one. Accounting cycle. Apa tu accounting cycle? Ni adalah proses macam mana kita nak buat account. Okay, first daripada source document. Source document ni macam mana? Dari invoice ke, dari receipt ke, apa-apa yang source document yang kita boleh pegang. Contoh, bila kita pergi pasar raya and then kita bayar barang tu and then kita dapat receipt. Receipt tu kita call as source document. Apa-apa yang evidence yang kita ada membuat pembelian ataupun jual barang tu. Itu kita call as source document. So, tapi bila dalam soalan sebelum ni kita akan buat, dia takkan tunjuklah source document yang ada. In reality, kita use the source document. Tapi dalam soalan, dia just listed the transaction. So, dia listed the transaction, itu kita consider as source document dalam soalan yang diberikan. Maksud dia dalam soalan sebelum ni kan ada, dia akan bagi transaction. Contoh, Mr. Ali invest 300,000 into the business by cash. So, itu adalah nak menunjukkan kata transaction yang berlaku tu. So, disebabkan ini bukan reality, kita just do for the education purpose. So, kita akan menggunakan soalan tersebut sebagai source of documents. Tapi kalau in reality, kita akan guna invoice, kita akan guna receipt, kita akan guna debit notes. Okay, everything we will cover in this topic. Okay, next. Lepas kita dah ada source of document, kita akan go to the journal. So, dalam journal, kita dah belajar dalam chapter 4 is the general journal. Tapi dalam chapter ni kita akan belajar dia sebenarnya journal ada 7 type of journal. So, this 7 type kita akan belajar dalam chapter ni. And ledgers. Ledgers pula, kalau kita belajar dalam chapter 4, dia ada di account. Tapi dalam chapter ni, kita akan bahagikan dia kepada 4. So, apa 4 ledgers ni? Kita akan bincang dalam chapter ni. And then after we put source document, kita akan ke journal, and then daripada journal kita akan post kepada ledger, and then after this one kita akan post to the trial balance. Ini adalah maksudnya kita dah cover halfway daripada source of document ke journal, ke ledger and ke trial balance. So this one kita akan belajar dalam chapter ni. Okay, so what is prime of book entry? Okay, prime of book entry actually is also known as journal. Journal yang kita dah belajar dalam chapter 4 yang ada date,
description, debit, credit, itu adalah we call as journal entries. So, kita akan masuk on what is journal. Okay, journals also known as books of original entry ataupun books of prime entry, atau kita boleh kata subsidiary books and day books. So, dalam chapter ni, the title is Books of Prime Entry. So, it's related to the journal. So, I think the advantage you may read by yourself. So, this one, I will let you to read by yourself. So, kenapa purpose ataupun advantage kita buat journal? Sebab kita nak tahu chronology record of the business transactions. So, kita nak tahu transaction berlaku tu, setiap transaction berlaku tu ada dia punya catatan. Sebab tu kita buat journal untuk mudahkan kita untuk track our transaction. Okay, this is the journal entries. What is journal entries? Journal entries you dah learn in chapter 4. So you have to open journal entries. Entry made by first time the business is started. So macam kalau kita buat Ali invest 30,000 in his business by cash. So selalunya kita akan buat debit cash. So kita akan buat selalu debit cash, credit capital. So ini adalah we call as, I just put here as capital. So this one we call as journal entries. Debit apa, credit apa. This one we dah go through in the chapter 4. So compound journal entries. This one for opening journal entries. For compound, maksud compound here, the entries made of business transactions involve more than 2 accounts. Contohnya, motor vehicles purchase that was partly paid by cash and partly on credit. So, kat sini ada berlaku 3 parties kan, ataupun 3 transaction yang berlaku. Jadi, first one, bila purchase, debit, motor vehicles, credit, cash, dengan satu lagi credit, okay, credit bank. So this one debit motor vehicles, credit, cash or bank. Ni kita call as compound journal entries sebab the entries involve more than 2 account. This one for opening, we call as opening journal entry sebab first time business nak buka company atau buka business. Next, okay, this one kita nak belajar dalam chapter ni. Hari tu kita belajar secara keseluruhan, kita tak asingkan lagi. Maksud dia dalam chapter 4 kita tak asingkan. Contoh kalau sold the goods, kita takkan asingkan itu dalam contoh sold a goods kan. Ali sold a goods amounted to 1,000. Ali jual barang ataupun inventory dia 5,000 secara kredit contoh. So, kita tak letak dia dalam sales journals. Kita just letak secara keseluruhan. Semua sekali kita letak dalam account macam ni. Ni ada date, ni ada description, debit apa, credit apa, and this one is debit and credit. Kita campur je semua. Everything kita put in one journal. Tapi dalam chapter ni kita nak asingkan. You have to learn how to differentiate between the sales journals, purchase journal, return inward journal, return outward journal, cash receipt, cash payment, and general journal. So, sekarang ni dalam chapter ni you have to list out ataupun you have to keluarkan. Kalau dalam soalan sebelum ni kita just
letak semua je sekali. Contoh kalau sold, kita put here as sold. And then kita kalau purchase, kita akan buat sini purchase inventory. So in this chapter you tak boleh dah buat macam chapter 4. In this sebab kita guna book of prime entry. So dia ada syarat-syarat yang tertentu. So you have to know what is sales journal, purchase journal, return inward journal, which means that sales return journal. Apa maksud sales return? Maksud dia pulangan jualan. Maksud dia kita dah jual barang, tiba-tiba barang tu rosak. So kita kena record dalam return inward journal ataupun kita boleh tulis sebagai sales return journal. Kalau untuk mudah you ingat in. Maksud dia kalau return inward, maksud dia benda yang kita jual kita dapat balik. Diorang pulangkan balik. Mesti sebab barang tu rosak ke, barang tu tersalah barang ke, itu yang kita call as return inward. Kalau return outward pula, dia lebih kepada purchase return journal. Purchase return journal ni maksud dia pulangan belian. So pulangan belian, you beli barang and then barang tu rosak. And then you pulangkan kepada seller. So itu kita patut record dalam return outward journal. Okay, cash receipt, cash payment. So ini melibatkan cash. Apa-apa yang terlibat dalam cash, cash receipt lebih kepada duit yang kita terima, cash receipt. Tapi kalau cash payment lebih kepada apa yang kita bayar pakai cash. Contoh kalau kita ahli menjual inventory menggunakan cash. So bila ahli jual inventory pakai cash, so duit tu dia akan dapat. So this one akan state as dalam cash receipt sebab dia dah jual barang tu secara cash. And then kalau kita nak bayar bil ke, so itu akan incur the cash payment. Apa-apa dia lebih kurang macam cash payment lebih kepada expense and cash receipt lebih kepada revenue. Okay, so revenue. So general biasalah yang lain. Maksud dia journal ni dia lain daripada sales journal ke, purchase journal ke, return inward ke. So contoh dia macam kita beli barang-barang yang bukan non-current asset. So contohnya kita beli bangunan ataupun kita sewa untuk ataupun kita beli bangunan lah, senang. So for example kita beli bangunan and then debit, building, credit, cash. Contoh lah kita bayar pakai cash kan. So itu sebab tak terlibat langsung. Sales journal bermaksud yang terlibat dalam kita punya inventory. Okay, so this one I dah explain in the next slide. Okay, what related with the purchase journal adalah record credit purchase of good. Okay, this one is keyword. Credit purchase of good. So apa-apa purchase of good, kita kena masuk dia dalam purchase journal. And then kalau sales journal, macam mana kita contoh dalam question nanti, dia kata Alia purchase of good by credit. So you dah tahu dah sebab everything dah state here. So this one is one of the tips macam mana you nak classify ataupun nak tackle the questions. Sales journal record credit sales of goods. So this one ada credit sale of goods. Apa-apa berkaitan dengan goods, so you have to put in the sales journal. Purchase return journal, return outward, ni maksud dia pulangan jualan, pulangan belian. So record return or allowance in respect of good purchase. Macam yang sama je yang saya explain tadi. So this one pun untuk sales adalah pulangan jualan daripada barang yang kita beli. Sales
daripada barang yang kita jual, sebab sale kita jual dekat orang. Okay, next we go through on the cash journal. Tadi kita belajar purchase and sale journal. Sekarang kita focus on the cash journal. Actually, this one I dah brief a little bit on the 7 type tadi. So ni just for your own knowledge so that you boleh baca. Sebab yang 7 tadi I just explain to you a simple way so that you will be more understand. And for the cash journal, dia ada dua, satu cash payment and cash receipt. Apa cash receipt? Record cash or check receive. So this one macam I said tadi is more on the revenue. Maksud dia apa-apa cash yang kita terima kita akan record dalam cash receipt. Tapi kalau cash payment, kita akan record cash atau check payment ataupun kita call as cash disbursement journal. Cash disbursement ni maksud dia expenditure kita lah, cash yang dikeluarkan. So itu kita akan record as cash payment journal. Dia sama je, payment dengan disbursement adalah maksud dia yang sama. Expenses, payment, apa-apa ya, cash atau check yang kita kena bayar, kita akan record dia dalam cash payment journal. Okay, what is general journal? Okay, general journal, we have to record opening and closing journal entries. Maksud dia, kita kena record opening, maksud dia yang tadi kita ada buat contoh. Bila dia nak buka company, we have to record in the general ledger. Sebab yang kita ada belajar journal-journal tadi, ada tak satu journal yang nama opening business? Tak ada kan? Jadi yang ada cuma purchase, sales, return inward, return outward dengan cash and then general journal. So, contoh kalau ayat tu dia ada kata Ali draw his money 500 from the business for his own purpose. So, benda kalau drawing ada tak nak masuk dalam mana-mana? Tak ada. Jadi, kita akan letak dia dalam general journal. So, apa lagi item yang kita boleh record dalam general journal? Purchase and sale of non-current asset on credit. Inilah yang saya bagi contoh tadi. Kalau kita beli, apa item dalam non-current asset? Okay, you have to remember back on the chapter 1 or 2, if I'm not mistaken, kita dah classify apa item-item dalam non-current asset, dalam current asset, liabilities, non-liabilities. So, you have to remember yang non-current asset is, for example, contohnya building. Benda-benda yang kita tak boleh ataupun kita akan pegang dalam masa jangka masa yang panjang. So, contohnya non-current asset, tanah for a land, kita tak akan pegang dia dalam masa yang sekejap, kita akan pegang dalam masa yang lama sebab harga tanah akan naik from time to time. So building, so what is non-current asset lagi? Vehicles, lagi apa-apa yang kita dah belajar dalam chapter 1 or 2 if I'm not mistaken. So kalau you tak ingat on what type of non-current asset, current asset, you may refer your notes. Okay. So, kenapa kita purchase and sale yang ni dia tak masuk dalam kita punya purchase and sale untuk ledger journal? Sebab kenapa dia tak masuk dalam purchase or sale dalam journal? Sebab non-current asset
Sebab kita hanya, kalau you refer back to the definition untuk purchase and sale, kita akan kira only goods. Goods sahaja yang akan masuk dalam purchase and sale journal. So you have to remember here, this one is tips. So siapa yang take note, I hope everyone can take note apa yang I dah sampaikan dalam video ni. So dia macam mana kita nak consider, kita nak record dalam purchase journal ataupun sale journal kalau the words ada goods. Kalau selain daripada goods, contoh dia beli motor vehicle ke, dia beli office equipment ke. Office equipment is under the non-current asset. So you have to differentiate current asset and non-current asset. Okay, so adjusting entries and reversing entries done at the end of the accounting period, correction of the error done at the end of an accounting period, and all other transactions that not recorded in any other journal. So this one is related lah, apa-apa yang catatan yang tak berkaitan dengan purchase, sales, return inward, return outward, cash and cash, dia kena letak dalam general journal. Okay, next we will go on the subtopic of ledgers. We have to know what is ledgers. Okay, before this, dalam chapter 4 kita ada belajar ledgers dalam bentuk the account. Okay, so dalam this chapter, you have to know dalam book of prime entry, there are 4 type of ledger yang you kena tahu. Okay, so we go through one by one. Okay, there are sales ledger, maksudnya kita akan record of individual debtors or account receivable. The second one is purchases ledger, record of individual creditors or account payable. Cash book, record receipt and payments, involve cash and check. And the last one, record of account not found in the above ledgers. Kita akan record general ledger yang mana yang tak terlibat dalam sales ledger, purchase ledger and cash book. Cash book, macam biasalah tadi, kita kena record the receipt and payment. Duit apa yang masuk and duit apa yang keluar. Maksudnya kita bayar untuk apa dan duit yang kita terima untuk apa. So untuk sales ledger kita kena buka. Okay, kejap lagi kita akan go through macam mana kita nak buka sales ledger, purchase ledger, cash book and general ledger. Okay, next kita kena tahu what is cash book. Cash book can replace the roles of cash receipt journal and cash payment journal as books of prime entry. Okay, macam mana kita bagi tahu ataupun macam mana kita consider as the book of prime entry untuk cash book? So, kita kena buka cash book untuk gantikan ataupun boleh gantikan cash receipt journal and cash payment journal. So, it used to record cash transaction. Apa kegunaan cash book? Untuk record the cash transaction. Okay, macam mana rupa cash book ni? So, this one. Actually, dia macam account, T account. Wait, I just do like this. Okay, actually dia macam T account. This one and this one. Okay, I'm sorry because I'm using the mouse, so it's quite difficult for me to follow the line. And untuk show dekat you, this one actually macam T account. Apa yang difference dia? Difference dia belah debit. This one, debit side, kita akan put the
receipt journal. Maksud dia, apa-apa yang duit masuk kita akan letak belah debit, and apa-apa duit keluar kita akan letak belah credit. Sebab dia samalah dengan, kalau you ingat, Adler. So, cash ni dalam apa? Kalau you ingat, Adler. So, cash ni dalam asset. So, bila dalam asset, apa dia punya the account dia? Debit dia akan bertambah, kredit dia akan berkurang. So, sama juga. So, belah debit, it means that this side, duit masuk. Maksud cash, bank, discount. Allowed ni maksud dia discount yang kita boleh buat. And untuk belah kredit pula, dia ada bank. Maksud kita bayar, cash kita bayar, discount receive. Discount receive ni sebab bila kita berlaku purchase inward, kalau kita ada pulangan purchase return, so bila ada purchase return, kita akan dapat discount lah. Sebab atas pembelian yang kita buat tu, and then kita terpaksa pulangkan dekat dia. So kadang-kadang seller yang kita beli tu, dia akan bagi diskaun dekat kita. So sebab tu kita letak dia belah kredit. Okay, next. This is the example. Record purchase and sale. How to record purchase and sale? Okay, so first, purchase goods on credit. Tengok. So ayat dia kat sini goods. So bila goods on credit, so dah tentu-tentu dia masuk dalam account purchase. So dia dah tentu-tentu masuk dalam account purchase. And then untuk sold or quote on credit, this one keyword and credit. So this one sale, this one purchase, this one sold, sale, and then this one purchase. Okay, so kita kena classify dulu item tu. Kalau you dapat soalan, you just put here as purchase ke, sale ke, return outward ke, return inward ke. So senang you nak masukkan dalam journal and then post to ledger. Okay, so tadi kita dah classify what is the purchase. So kita masukkanlah nama dia, this one invoice, sebab tadi dia dah bagi semua detail. If you can see, kalau you dah print this slide, I hope when you watch this video, you compare ataupun you refer to your slide, so you will be more clear. Okay, so next, folio, just put apa tu PL, sebab this one have not given in the questions. So folio just untuk you senang untuk refer nanti. So folio, you kena tulis purchase. PL stand for purchase ledger. Purchase ledger 1, purchase ledger 2, purchase ledger 3, and then the amount. And then the total you have to transfer to the purchase account at general ledger 8. So next, lepas daripada kita letak dia dalam purchase journal, kita akan post ke dalam purchase ledger. Okay, actually this one is a T account. Kan kita ada belajar dalam purchase, kalau dalam ledger kita akan buat T account. Actually this one is T account. So you just put everything. Contoh sebab Sally account kita buka. Okay, kalau untuk purchase ledger dalam this topic, kita akan letak nama orang tersebut. Macam this one. Dalam purchase ledger, kita akan buka nama Sally, Putra, Semi, and then the item is purchase. So,
apa PJ ni? This one is purchase journal. Purchase journal. So nanti kita nak refer, kita akan tengok dekat purchase journal. Next, tadi kita dah classify the credit sales. So credit sale yang ada Larry, Mike, Balasingham. So number invoice dah bagi. So nanti kita nak kena post dekat mana? Dekat sales ledger. So you have to, ini folio ni you can name it ataupun you tak nak name it pun tak apa, tapi nanti dia akan jadi susah sebab you have to refer dari contoh daripada SJ, contoh sales journal, you nak pindah dia nanti you tak tahu you letak ni bahagian mana. So better you put as sales ledger here. And then the amount ambil balik dalam soalan. And then bila you total up here, you have to include dalam GL. Apa tu GL? General Ledger. So nanti kita akan tengok catatan dia dekat General Ledger. And transfer to the sales account. Sales account ni kita akan include dalam General Ledger. Okay, this is the T account yang kita kena buat. Macam biasalah, sama macam chapter 4 yang you dah belajar. Okay, this one, you boleh je tulis sales journal, SJ. So, tadi kita dah buat catatan ni SJ1, SJ2, SJ3. So, you just put here lah. The folio, kalau you nak nanti senang you nak refer untuk lari account, sales ni kat bahagian mana? Dekat sales journal 1. Itu untuk folio lah. Tapi it is not, kalau contoh dalam soalan usually untuk final exam dia akan minta you untuk buat this book of prime entry. So you have to open up the journal, ledger. So you, in case tiba-tiba you tak tahu you nak tulis apa dalam ni, and then you biarkan kosong. So it's okay as long as the sales journal amount ada dalam sales ledger. So you tahu the, maksud dia the consequences, maksud dia ikut urutan daripada journal you post ke ledger. So the thing yang you have to remember, the accounting cycle yang kita dah belajar awal-awal tadi. So next, posting purchase and sales in general ledger. So tadi kita dah kira total. So this one untuk purchase account. So dalam general ledger kita akan buka satu account which is that purchase account. So this one is account T lah. Kita still buka account T, and then kita akan post the total credit purchase of month of June. So satu account purchase, satu account sale. So dalam sale kita akan letak belah credit. And untuk purchase kita akan letak belah debit. Dia bertambah belah debit, dia kalau untuk sales dia bertambah belah credit. Okay, so sekarang I nak tanya, yang kita belajar adalah Adler. Kenapa dalam formula ni yang kita hafal Adler ni tak ada pun item purchase, tapi dia tambah belah debit? Sebab kita beli. Expense is beli kan? So bila kita beli, it's just bukan bermaksud purchase is under expense. Bukan maksud macam tu. Tapi kalau kita fikir logik, purchase, bila kita purchase kita akan beli barang. Bila kita akan beli, totally kita akan increase belah debit. Tapi bila sales kita akan dapat revenue kan? Daripada sales kita dapat revenue, jadi sebab tu kita buat
kredit dia akan bertambah. So ini just idea ataupun ini adalah solution untuk you macam mana you ingat. Okay, macam mana? Sebab hari tu belajar ada learn, and then macam mana you nak hafal purchase bertambah belah mana, save belah mana, sebab it's a lot of words here kan. So cara I nak ingat purchase ni dia bertambah belah mana, sebab I fikir ataupun I remember that once kita purchase, kita akan incur cost. So incur cost is the expense kan, dia lebih kepada duit kita keluar. So bila expense dia belah sini, debit dia akan bertambah. While kalau sales, revenue kita akan bertambah, so kita akan tambah belah credit side. Okay, so ini cara macam mana I ingat purchase dia bertambah belah debit or credit. I hope everyone take notes and try untuk remember kalau purchase dalam general ledger kita akan post dia belah debit. Okay, I think that's all for our class today. So that I will divide for today's class. We only learn the purchase journal, sales journal, and purchase ledger and sales ledger. So I just want you to do some revision on this topic untuk first part, so that after we go through for the second, kita akan sentuh on the return inward and return outward, the cash receipt, cash payment, and the others general ledger. So ataupun others general journal. So nanti you tak confused untuk buat catatan. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much and have a nice day. Assalamualaikum.